ZanuPF in panic after Nelson Chamisa's ally, former CCC MP, and also who is a lawyer, Prince Dubeko Sibanda, takes Mnangagwa to Constitutional Court over controversial amendment bill number 3. Kusangana kwatinoita pano pachano yenyu yemagaba news patinokuigira nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, patinokuzivisa zvinenge zvichiitika nerurimi rweshona, tichikuigirai nhau kuti mugonzwa maererano nezvinhu zviri kutenderedzwa munyika yeZimbabwe, tichiitikana pane vatsva mukana wekubaya bhatani rakanzi subscribe nekutena notification bell. Zuva ranhasi tauya takabata chiitiko chiri kutenderedzwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe, pachiziviswa anombova akamboshanda navaadvocate Nelson Chamisa, anova zvakare anozivikanwa kunzi vari pedyo kwavaadvocate Nelson Chamisa, anova a former CCC MP weBinga North, and also a lawyer anonzi Prince Dubeko Sibanda, anyora mapepa achimaendesa kukoti inoona nezvemutemo wenyika yeZimbabwe inova Constitutional Court, achichallenja hurumende yavaMnangagwa panhau yebumbiro remutemo rinova ravari kuda kuchinja munyika yeZimbabwe. So vaPrince Dubeko Sibanda vanyora tsamba iyi vachiendesa zuva ranhasi kumadzitare edzimhosva, vachitaura kutyorwa kwebumbiro remutemo kuri kuitwa nehurumende yenyika yeZimbabwe. Ende tsamba iyi vaiendesa mushure mekunge pane Bulawayo lawyers vakasumuka vachinyora mapepa avo vachiendesa pakuchallenja vaMnangagwa, asi kufamba kwemazuva kubva last year vakazowithdrawa gore rino ra2026. Zvakaonekwa nevazhinji kunzi pashanda mari iri kubva muhomwe yeZanuPF, vamwe vachitaura vachiti paiva pane chiitiko chekuti vaita sevari kudhifenda constitution munyika yeZimbabwe, asi vaiva vari vekudivi reZanuPF. So vaPrince Dubeko Sibanda vauya netsamba inova iri tsamba yatakuisira pascreen yavari kuzivisa kuruzhinji, vachinyora vachiiendesa kumadzitare edzimhosva vachida kuchallenja hurumende yavaMnangagwa irida kuchinja bumbiro remutemo kuti vaMnangagwa vasvike 2030 vari pautungamiri ende pajambirwe maelection emunyika yeZimbabwe. So kubva mutsamba yanyorwa navaPrince Dubeko Sibanda vanova a former CCC MP, vanyora zviri kuziviswa zvichitenderedzwa mazipepa nhau zvichinzi constitutional dispute is unfolding in Zimbabwe after a former CCC legislator and lawyer Prince Dubeko Sibanda filed an application at Constitutional Court of Zimbabwe challenging key clauses in the proposed constitutional amendment bill number 3 of 2026. Sibanda, who is widely regarded as an ally of opposition leader Nelson Chamisa, is consisting clauses 4B and 9B of the amendment bill introduced under the administration of President Emerson Mnangagwa. And the ruling party ZanuPF, according to court papers filed in Harare, Sibanda urged that the clauses make the amendment process unconstitutional because they attempt to override the safeguard contained in section 328 of the Constitution, which regulates how constitutional changes can be made. He specifically objected to the inclusion of the phrase notwithstanding section 328(7) in the bill, urging that it is being used to bypass constitutional protections in order to alter key provisions such as section 95(2), which sets the 5-year presidential term limit, and section 143(1), which establishes the 5 parliamentary term limit. In his application, Sibanda maintained that a parliament has the authority to admit the constitution. It cannot do so in a manner that circumvent the very constitutional provision designed to regulate that process. He urged that lawmakers cannot simply insert the word notwithstanding to override sections that stand in the way of their objectives, warning that such a move would undermine constitutional safeguard
intending to protect democratic governance. As part of his application, Sibanda is asking the Constitutional Court to order the withdrawal of the amendment bill in its current form and to direct the clauses and direct to clauses 4b and 9b be removed before the bill proceeds to public consultation or a parliamentary debate. The legal challenge comes at a time when Constitutional Amendment Bill number 3 is already generating a political debate across Zimbabweans, with supporters saying constitutional reform fall within a parliament mandate, while critics warn that some provision could have significant implications for governance and constitutional order. The matter is now before the Constitutional Court, which will determine whether the application should proceed and whether the contest clauses comply with constitutional requirements, a decision that could influence the broader debate over constitutional reform in Zimbabwe. So mare Zimbabwe ndozvo zviri kubuda patsamba yanyorwa navaPrince Dubeko Sibanda vachitaura pamusoro pechitiko ichi. Zvinova zvaziviswa zvichinyorwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe, vachiziviswa kunzi anova Nelson Chamisa vanyora tsamba vachiendesa kumadzitare edzimhosva. Inova iri nhau yamirirwa neveruzhinji kuti hurumende change ichiita sei nevanoona nezvemutemo vachange vachiita sei patsamba iyi. Ndiyo tsamba yatauya takabata zuva ranhasi pana pachannel yenyu yeMagaba News. Ndokutendai nekutsigira kwamuri kuita Magaba News.